Next, chocolate factory. Okay, same. Read and size of the array, elements of the array. Line by line input తీసుకున్నాడు. వాడు ఏం చెప్పాడంటే move trailing zeros to the end. A chocolate factory packing chocolates into the packets. The chocolate factory packets are present in an array and n number of integer values. The task to find the empty packets. Push to the end. అంటే zeros అన్నది మనకు లాస్ట్ మూవ్ చేయమన్నాడు. Okay, I want to write this program using Python. Line by line input n equals to int of input of a. Okay, first a equals to empty list for I in range of n. A dot append of int of input of. Then just ఏమన్నాడండి ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మన జనరల్ పాయింట్ వద్దాం. మూవ్ జీరోస్ టు ది ఎండ్ కాబట్టి నాన్ జీరోస్ ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసేయండి ఫర్ I in A. If I not equal to 0, print I, comma, and equals to space. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతాయి? నాన్ జీరోస్ అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాడు? జీరోస్ ప్రింట్ చేయమన్నాడు. I in A. If I double equal to 0, print I. Comma, and equals to space. First non-zeros, then zeros. That's it. 100% accepted. Okay, this is separate method, but this is a normal program.